E ciao amici, benvenuti a Genshin Impact, episodio 10, quindi cifra tonda, dal vostro carissimo Filmels. Allora, dunque, nello scorso episodio abbiamo lasciato Mulani, Kacina, Cilonen alle prese con l'Abisso. Abbiamo parlato con Mavuika e ci ha detto che potrebbe risolvere il tutto questo casino, insomma, con l'agnosi, usando l'agnosi, ma questo comporterebbe il sacrificio delle anime del Regno della Notte. E quindi tutto il passato di Natlan sarebbe spazzato via in un batter d'occhio. Si perderebbe appunto l'ossatura della nazione. Ciò che è stato, non verrebbe più ricordato nulla, niente di niente. Allora, adesso dobbiamo tornare alla Camera del Consiglio, quindi direi di avvicinarci un po' grazie ai portali di teletrasporto, perché altrimenti ci mettiamo una vita e mezza, e raggiungiamo, immagino, Mavuika un'altra volta, per vedere un po' come si sviluppa ulteriormente la trama. Forza Furina. Allora, non ci vuole vigore per... ci siamo. Allora, vediamo un po' cosa ci deve raccontare adesso la nostra cara Archon di Pyro. Se dovremmo parlare con lei. Sì, infatti. Come l'ha chiamata? Kuichu? Vabbè, quello che è. I'm fine. No need to worry. They ran into the Fatui while out on a mission and decided to follow them. Ok. I Fatui. Sono stati i Fatui a ferire Kuichu? Calm down and let me explain. Here's what Brava happened. Ciasca, spiegaci tutto. Ci sarà un filmato, immagino. Watch out. Sì. It's the Fatui. Stanno lottando con i mostri dell'abisso. No, wait. It looks like they're protecting a group of travelers. Cioè i Fatui che stanno proteggendo un gruppo di viaggiatori. That's a traveling group from Natlan. Could they be? Let's keep observing for now. We're glad you're okay. Given the appearance of abyss monsters all over Natlan, you should cancel your journey and seek shelter at the stadium or one of the tribes. Thank you so much. I wish there was something we could give you. We don't expect anything in return. We were out on a mission and saw you being attacked. Ah, quindi i Fatui adesso sono dalla parte dei buoni? Incredibile. Repay the favor, you can keep this a secret. If anyone asks, just say you were saved by warriors from Natlan. Tra l'altro quanto cazzo sono grossi quelli dietro, quello Elettro e quello a Nemo. Sono minchia palestrati. Oh, okay. We can do that. Va bene, lo faremo. Sono sorpresi anche loro perché sinceramente non mi sarei mai aspettato un voltafaccia così da parte dei Fatui. We haven't done anything illegal. Our captain simply wishes to remain undisturbed. Nonetheless, the decision remains yours. If we wanted to keep you Avremmo usato dei metodi we would employ a coercitivi. harsher method. A volte spuntano anche dei vocaboli. Got it. We'll get going now. Ecco Tetisheri. O Tetisheri. Che non ti vedremo mai più nella vita, però fa niente. Exactly. We could be onto something big. Eh sì, è qualcosa di grosso sì che era la mia ciasca, perché i Fatui dalla parte dei cittadini di Natlan... They were just helping people in need. I didn't sense an ulterior motive. I didn't believe the captain when he said he wanted to save Natlan. But based on what we just saw, it's... Maybe we've been wrong about the Fatui this whole time. It's too early to say. Let's follow them and see what's really going on. E qui immagino che poi si sia ferita a Kuichu. So this is where they were headed. Looks tricky. It's heavily guarded on all sides.
Koichi, wait for me here. I'll go in and check it out. Oh, no, you don't. How are you planning to get through all the guards? Perché devono sempre fare le cose se poi vanno nei guai e bisogna salvargli il culo ogni volta? Stai lì, ti ha detto di stare lì, statene lì. Look, Come nei I can film, use this uguale. terrain Se ti to my dicono di stare lì ci advantage. sarà un motivo. With our tribe's special way of getting around, I doubt they'll see me coming. Ecco, tu queste abilità Kuichu non ce le hai, quindi statene lì, We still nascosta can't fra le see anything fratte, on the inside. fra le What frasche. if you can't find cover? You won't have anyone to watch your back if you go in alone. The more heavily guarded the location, the more valuable the secrets. Even if the captain isn't here, we can still figure out what the Fatui are planning. That intel is worth the risk. Fine. You're not gonna listen to me anyway, so let me come with you. That's dai. even more risky. You've been running around saving people for days. You're already at your limit. I'm confident I can protect myself. I'm not sure you can say the same. Ascolta la sorellina, I can. acquisita. You really Fine, don't believe me. But you can't honestly tell me infiltrating a heavily guarded Fatui hideout all on your own sounds more reasonable. You know, growing up, even if I insisted on doing something, it never gave you any trouble. I'm not sure you can say the same. All right, all right. If we start arguing, this will never end. Ecco, Can't let this opportunity go appunto, to waste. Kuichu, come cazzo ti chiami, li stai facendo perdere tempo a Ciasca. Guess that means I win. Don't worry, you're not the only capable young person from our tribe. I can handle this. Bravissima, vediamo un po' in 3-2-1 quanto ti ficchi tra i guai, quanto tempo ci metti a ficcarti in situazioni pericolose. Support each other once we strike. Got your ropes? Yeah, let's go. Attenzione che sta diventando uno stealth questo gioco. Se avete sentito questi schiocchi sono le mie dita a tenere il joystick in mano per tutto questo tempo, ogni tanto vanno a ramengo. I should wait for Koichi's signal. Sicuramente qualcuno la vedrà. Now. Vai! Vediamo come se la cava la nostra Ciasca. Invisibile proprio. Le abilità di movimento, insomma, Not sure how many chances I'm gonna get. devo agire in I need to fretta. act. Salta giù. Ah, devo farlo io, quindi? Devo scegliere il tempo per... Cioè, devo anche stare attento a schiacciare i pulsanti se sono girati proprio nel mentre in cui passava, ovviamente. I should get to that platform over there. But it's guarded by the Fatui. Koichi should have line of sight. I'll wait for her signal. Ma nessuno vede che c'è una ragazza con un binocolo? That's it. Now's my chance. Avvicinati velocemente all'aria sotto la piattaforma. Facciamolo. Che cos'è? Metal Gear? It's no use staying in one place. È inutile I should starsene keep fermi moving. nello stesso posto, devo darmi una mossa. Looks like Chaska is helping me by keeping an eye on the Fatui movements. I'll wait for her signal. Già, Time to c'è la move. sentinella sul... Ah, si è ferita così, quindi, con la babbazza? That was close. Oh, probably can't make it over in one go. I'll wait for my next chance. Now's my chance.
Che corsa leggiadra poi, tra l'altro. Guarda lei che riesce a salire così in fretta sugli alberi. Made it! That'll show my sister. Let's see. The Fatui's occupying all the best locations. If we could just get past them somehow. Se volete vi do una mano subito io con la mia squadra, li eliminiamo subito in un colpo solo. Cosa sta facendo il Rasengan? Lancia la sfera misteriosa. Lanciamo. Vediamo cosa succede. Abbiamo battuto un povero capibara gigante. Ah, è sonnifero? Huh? What's that noise? Did something explode? Urg che puzza. Ah no, è una fialetta puzzolente dei... What the heck is that? What do you think you're doing? I could ask you the same thing. Good, they're arguing. Looks like they just needed an excuse. They've probably Immagino ne abbiano le tasche piene di questo incarico. Intanto i capibara si fanno bellamente i cavoli propri. Quello si rotola nell'acqua. This is our chance. Sono un po' babbi questi. Adesso Chaska può muoversi tranquillamente, immagino, penso. Come get me, Chaska. I hope she gets this hand signal. That's Koichi's signal. Smart idea. Alright, time to Quanto è move. bella. Quanto cacchio è bella Chaska. Peccato per le orecchie, però nel senso tanta roba. Spero sia un personaggio 5 stelle, ma sicuramente sarà così. Ororon sarà 4 stelle e Chaska 5 per forza. Troppo bella. It should lead. Allora, a che minuto siamo? Al 12°. Va bene. Ok. Well, I was pretty helpful, right? You know, everyone usually jumps at the chance to work with me. Not my own sister, though. No, she avoids me like her life depends on it. I was wrong, Koichi. You've done well. Ecco, quando avete finito di complimentarvi a vicenda, magari potete finire la missione, perché altrimenti... Wait, you're just gonna admit it? Now I look like the mean one. Let's focus on the task at hand. We're in the heart of enemy territory. The more time we waste, the more dangerous this becomes. All right. If you're not gonna take the bait, then I'll drop it. Looks like the Fatui are here to dig something up. I'm surprised they mobilized this many people. Penso proprio che sia per turismo I doubt it seems like storico-culturale they're looking for a Chuichu. dragon relic Chuichu. called the Source Mechanism. The device is ancient. Barely any information survives Cosa to this vorranno day. farci i Fatui? Sicuramente non un barbecue. Not bad. Looks like it's in good shape. Took us long enough. Come on, let's get this thing back. Spero che lo alzi tu perché sei più grosso del gruppo. Back? Back where? Should we keep following? You really want to keep going? Of course. We make a good team. What was that sound? Uh-oh. Janowski si è accorto di qualcosa. Time to go. Falling rock incoming! Watch out for your gadget! What? You'll regret that! Ecco come si sono messe nei casini. Come presumevo, per colpa di Koichu. Once we got them off our tail, we went back to observe some more. It looked like they were waiting, though. So we decided to come back. So, Koichi got injured. She pushed herself too hard and collapsed on the way back to the stadium. Complimenti Koichu, dare retta a tua sorella maggiore no, eh? Well, I didn't cause you any trouble while we were fighting, right? So my perfect record remains. Ma penso che Chaska sappia menarle un po' meglio di te. You've done very well. I could make a comment on knowing your limits, but it's not. I know. I'm already reflecting on my actions. Ecco, bravissima. So, our La current prossima volta intel suggests the pensaci più Fatui is a after fondo. the source mechanism. Meccanismo The sorgente. device is a complete mystery, even to us. I have no idea. Certo che hanno tutti un fisico da modella, e cioè nel senso sembrano le modelle di Victoria's Secret. Cioè non ce n'è una un po' nel senso grassottella, un po' brutta. Sono tutte anche PNG, i personaggi che vedremo una volta sola e basta, hanno tutti una
Shilonen, 90, I 60, need you to 90, gather sono every tutte scholar in perfette. Natlan familiar with the secret E beh, source. ovviamente, perché sennò non venderebbero. I'll get right on it. Thank you both for your hard work. Koichi, it's time for you to get some rest. Oh, and there are gifts from your Ah, ti hanno patients pure waiting regalato at le the stable. cose, I prepared a small perfetto. gift of my own as a token of gratitude. I'll send it to your... My patience. That's so nice of them. Bravissima la nostra Guess infermierina that means I'm Kunshu, doing something right. che potevano caratterizzare un You po' don't need to meglio, give non mi us anything, piace. Archon. We were just doing our duty for Natlan. I should... Well, if Koichi doesn't want her favorite Sauro source Cracker, trackers, Sauro then... Cracker preferiti. I accept. Thank. What am I gonna do with you? Se proprio There's recuperabile. some for the rest of you as well. They're one of my favorites too, so don't be shy. Ah, ci offre i I'll start cracker a forma investigating di the source Sauro, mechanism right away. dinosauro. If I learn anything, you'll be the first to know. Yummy snacks! Pancia di me, Paimon, fatti capanna. Questa pensa soltanto a mangiare e a rompere i coglioni. Benissimo. Saluta Ciasca e Ciuiciu. Vediamo se riusciamo a raggiungerle senza dover fare tutto il giro. Ok. Immagino di sì. Quindi raggiungiamole passando di qua. E penso che poi avremo la nostra bella ricompensa di primo gemme. What's next for you two? I'm taking Koichi home, with our parents there to keep an eye on her. Hey, it's not like I'm some kind of prisoner. That's what you always say. Everything's no big deal until you collapse. What if the Abyss attacks again? You're saying if I let you rest in a hotel... I won't. Triple promise I won't. Mm-hmm. Sì, come no. Fine. On the off chance something like that word, but I'm a doctor. I have a duty C'è to bisogno di help te, people in need, proprio no per matter questo how devi hard or prenderti cura di tiring te the work stessa. gets. Esatto, la seconda. I guess you're right. But I don't have to like E te la fai it. piacere, Ciuciu. Se no, This reminds Paimon of when we altrimenti... first met. Except you were the one trying to stop Chaska from doing something dangerous. I'd do the same for anyone trying to put their life in danger. As a doctor, I don't want people to get hurt. Ecco, allora ho because of a cominciato a dare rash il buon decision. esempio. Vabbè, comunque un po' di cose interessanti Then le abbiamo try to see things from scoperte. my perspective. You clearly want to Nel protect your senso, patients. comunque, So can't you understand why your own sister would feel the i same way fatui about che you? hanno cambiato a quanto pare idea e stanno cercando di aiutare gli abitanti di Natlan contro l'abisso, a lottare contro l'abisso, e Chaska e sua sorella che hanno comunque scoperto che stanno cercando questi The two marchingegni, of you are the same, you know? ma non sono sorelle veramente. I disagree. I understand the risks and costs of... Who wants to be like her? Overconfident, always making That's just not true. You think I don't have proof? Smettono di litigare un'altra volta? Just pretend Paimon never said anything. Paimon, sei sempre te che metti zizzania, statene zitta. Don't worry, Paimon. You didn't do anything wrong. Arguing is just how we communicate. Neither of us really takes it to heart. Plus, I guess we are similar in some ways. Maybe I rush into things. We're family. I can't help it if my older sister is a bad Vabbè, influence. le hai appena detto che siamo una famiglia e poi che ha avuto una brutta influenza su di te. Okay, you don't have to put it that way. Appunto, cioè nel senso, non è molto carino da So, dire. you're all good now? Evidentemente il loro rapporto è fatto così. Ecco, non metteteci il becco, siete Neither appena of us are really arrivate. the type to back down. So we'll always have our differences. But still, Plus, I know you'll wake up one day and realize be my guest. Come on, let's get you home. See you later, Traveler and Paimon. I'll be back once everything's settled at home. Ecco, bravissima, quindi ci Have a rivedremo. nice meal with your family. Ci you vediamo? two. Ciao ragazzi, siete prudenti. Ecco, tu non andare a rompere le palle a tua sorella invece. Those two will probably make up for real at some... Well, we've learned a lot. Penso che con la prossima patch... Ah, un rumore di passi. Citlali? What?
Why do you look so awkward? Okay, I won't beat around the bush. Oh, and I'm sorry. Awesome! Just get. Hey, friends don't order each other around. I'm just here to share some news. Remember Anche what lei we comunque è talked about before caratterizzata benissimo, mi piace tanto, You mentioned tanto, how tanto Auroran has davvero. always wanted to save Non vedo l'ora che Natlan. arrivi la 5.3 per pullarla. Paimon and the Traveler discussed it after La mia he paura è left, che sia and una we think 4 Auroran is stelle. probably back with the captain. I agree with your hypothesis. Auroran came back. He helped the What? He came back? Ha detto I qualcosa? told him to give up whatever he's doing, but he refused. He said they're just one step away. Apparently, he came back to fulfill his duty to our tribe. When he left, he said it was because he still has Ha a detto di avere duty ancora to un obbligo Natlan verso as a tutta whole. Natlan. I'm not Addirittura. surprised you let him go at all. I had to prioritize my tribe. Besides, the situation was intense. I couldn't Vabbè, focus hai on ragione anche outside te. and inside threats at this. Plus, he was on guard. He knew I would try to go after him, so he made sure to keep his distance. I kept an eye out for a good opportunity, but it never came. All these years of calling me Granny. And I... Don't say that! Your tribe all raised him together. You're right. Seeing him come back reminded me of when he was little. He's not only a child of the Masters of the Nightwind, but a child of Natlan. It's only Bravissimo natural for a Auroran. child to want to do something Però, for their nel family. senso, Besides, Auroran is my bisogna ancora apprentice. capire He tutte le might have a few motivazioni, tricks up his perché sleeve. Wait, l'incontro col condottiero è stato interrotto dalla suddetta Citelali. Look, Guardate. remember how I said Auroran's soul is fragmented? This is the talisman I created to keep it stable. È appunto il discorso che facevamo all'inizio del video. And this gem is what Lo makes the scorso video. talisman work. It just so happens that Auroran is due for a Bisogna gem cambiare le replacement. batterie, come Since I can't get telecomando. close to him, I Le put the pile. new gem in a supply bag and asked Aoife. You guys know Aoife, right? No? Well, he's a pretty Aoife. famous vet around these parts. Aoife non l'abbiamo ancora doesn't know what's conosciuta. going on, so he agreed, no questions asked. Auroran would find the gem as soon as he opened the bag. He probably suspected that I tampered with it. But here's the catch. The trick is on the bag. The moment he touched it, a portion Ha of his bisogno memories di were queste copied onto gemme the per, old gem, insomma. which That's amazing. You can do something like that? Paimon, mi stava venendo dove potresti infilartela, ma non most people evito. can't, but I can. That trick he Bravissimo, used to bring Citelali. you to the Night Kingdom isn't anything special, by the way. My technique is much more subtle. He won't notice anything. So in other words, we have a whole backup of Auroran's memories Bravissimo, in this Paimon. gem. The kid thinks he can take me on? Like I wasn't the one who taught. That's amazing, Seat Lolly. Let's take a look right away. Once we get to the bottom of this, we can finally track him down. I know he thinks of me as his grandma, but do you think he'll get mad at me for this? Citelali che chiede a noi You can be se honest. la cazzierà quando verrà a sapere questa cosa. That's a tough question. Paimon doesn't have a grandma, so she's not È the best probabile, person to in ogni ask. famiglia ci sono momenti di contrasto, ma in quanto sua nonna questa è una cosa che devi fare. No, la prima. To be honest, I've always doubted my ability to look after him. I didn't stop the ceremony all those years ago. And now, Si può arrivare dappertutto, but if I carissimo. stop here, it will haunt me until I'm 500 years old. E poi Every inizierai night a I'll wake up in a piangere fit of e poi anger. inizierai a dare di matto. E poi inizierai a dare di matto. I don't scare that easy. Still, if I back away from this and something happens to Auroran, Abbiamo capito che ci tieni tanto. I need to look at his memory. Even if he resents me, Oh mamma mia, quante refuses pare, to see Citelali. me, or runs away for good, I don't care, and I won't blame him. A family does whatever it takes to protect their own. You sure you'll be okay? We can come with you if you want. Figuriamoci. Did you just say you'll come with me? Is that okay? We have a pretty good reason to see it too, don't we? Because Paimon ha ragione, dobbiamo esserci anche noi. Piuttosto che dare ragione a Paimon, cancello Genshin Impact, quindi dobbiamo esserci anche noi. You really mean it? Esattamente. Fine, you can come.
Just promise me you'll see this through. No backing out. Got it? Don't Tranquilla. worry, we're professional adventurers. Siamo avventuriere professioniste. Tu in questa storia non hai ancora fatto una mazza. Then I place my trust in your professionalism. All right, time to sneak Chissà se c'è into un someone else's sindacato degli memory and engage avventurieri. in some Avevo lavorato troppo, sono stanca, unwanted sono spying. stufa, mi sono infortunata al lavoro. You heard it here first. I wouldn't be doing this if I had any other choice. Are you ready? È da quando siamo arrivati che siamo pronti. Vai. Allora, troviamo Ororon nell'orto. You'll grow into nice big radishes in the future. Bene, benissimo, che parla coi ravanelli. Nostro signore dell'orto. Eva says you're taking up too much space, but I think you're a good tree. What do you Perché sta parlando con le piante e le verdure? Hey! How's it going, Auroron? Good. How are you, Uncle Okanbi? Can't complain. What you up to? Naming your Ovviamente vegetables invece di parlare again? con le persone, No, just some idle conversation. mi sembra proprio una cosa... Sounds fascinating. Cambi, di che cosa vuoi che parli con le verdure? Con una verdura, una carota, cosa può They raccontarti? told me you were coming and that you would take some produce with you. Only if you're offering. By the way, I ran into Aoife yesterday. He told me Chaska's Ifa non ho fostering proprio idea di chi Saurian in his possa, place. di che aspetto Said possa that they avere. trampled over a part of your radish garden. I hope. No, don't worry. I'll find a way for him to make it up to me. I've already wrapped your share of the produce. Here you go. Carote giganti. 4 carote You really knew giganti. I was coming. That's pretty amazing. Light up the smoke and you can see the path through the shadows. Hey, have you seen that strange group of people that just appeared out of nowhere? Quegli strani Out figuri. of nowhere? It's the Fatui. Their leader seems like a big deal. He didn't bring many men with him, but they're all elite warriors. If you run into them, be careful. Ci sei alleato. È rimasto lì fino a sera. You're from the Masters of the Nightwind, are you not? I enjoy living by myself out in the wild. I guess you're from the Fatui, one everyone's calling a big deal. Not deal. an inaccurate description. I'm looking for someone who may be known to you. Seatlali is her name. Granny? What does an Outlander want? I've heard the name. You have business with her? There's no point to further questioning if you insist on hiding things from me. I shall seek and... Oh, he could tell I was lying and now he's leaving? He gave up just like that? Hey! At least tell me why you're looking for Seatlali. Beh, figo condottiero comunque, nel senso... It's Tanta none roba. of your concern. I have my own means of tracking Allora her perché down. non l'hai usato prima? Why are the Fatui looking for her? What does she have to do with them? I can't just let them go like this. I have to figure out what they're planning. They've just been studying the ley lines and asking for leads on Granny. The situation has seen no true improvement. The L'arcon di Pyro are Pyro non ha not tenuto fulfilled. fede alla sua promessa. My lord. Ignore him. He is no threat. Ah, se l'ha già accorto della presenza di He Ororon knows I'm imboscato. following him, but he doesn't seem to care. He's strong, I can tell. But there's something unusual about him and also familiar. in some way. Familiare? What is it? My lord, I feel dizzy. A ley line disturbance. Certain presences have been... Cosa gli sta facendo? That was a spell from the Masters of the Nightwind. How did he know that? How did he do that so easily? Soulfaring is supposed to be extremely difficult. I feel much better. Thank you, my lord. Think nothing of it. Stay vigilant,
and continue to gather information. Cordiale il The condottiero Abyss could attack at any moment. coi sottoposti. If you notice, however, there's no reason to over-engage. Yes, sir. Why are the Fatui fighting against the Abyss? Do they really mean us no harm? Allora, siamo tornati all'arena, sì, all'entrata della città, con i nostri bei fatui e il nostro caro condottiero. Time and still, they ignore me? Do they really not care? It seems like his subordinates referred to him as the captain. Never heard of him before. And now he's headed to the stadium. That's unusual. Ah, qui penso che sia durante quando ho avuto lo scontro con Mavuika. With me. Everyone else, wait here as instructed. Yes, sir. He's going Yes, sir. inside, but the Pyro Archon is in there. Forgive me, my lord. Occupateci. Allow me to check one more time. The time for idle observation is over. It now falls on me to act. This nation is out of time. A questa nazione resta poco tempo, attenzione. Yes, sir. Ma quindi i fatui sono i buoni? What is he gonna do? Abbiamo sempre, cioè, ci hanno sempre fatto capire che comunque fossero malvagi. They're both incredibly strong. How long will they have to fight until someone comes out on top? Sì, questo scontro è stato magnifico. Micidiale da vedere. Just like the other day near the ley lines, it's faint, like a soul's trying to escape. Where is it coming from? Is that why he's looking for Granny? If he dies here, then all clues will be lost. I can't let that. As for you, I must confess. No matter how dense the fog, as long as the sun remains, we cannot turn day into... You don't have much time. And you're injured on top of that. What do you... I'm beginning to see just how useful you may turn out to be. Sto cominciando a capire quanto tu possa essere utile. Heard something from here, didn't Sta molto bene il condottiero. I've never seen anyone match the Pyro Archon in battle before. I didn't expect you to intervene at such a critical moment. You know I've been following you. Why didn't you stop me? When walking in the forest, it is only natural to encounter wild beasts. However, not every beast... And yet, one of those very beasts saved... Then speak. What do you want? I didn't save you because I wanted something. My soul is more perceptive than others. I can sense that the ley lines are extremely weak. E hai in mente un piano alternativo che non vi piacerebbe sicuramente. You asked her just now. Well, I've had very... So, you can tell the truth. That was quite a reckless decision to make. I'm not... There's no turning back for me now. What I did back there is going to get me in a lot of trouble. You attacked the Pyro Archon in broad daylight, and I used my spell to save you. A single glance was like... So, we're in the same boat. Seem to care little for my thoughts on the... It's too late for that. Start from the beginning. Why are... Explain your relation to her first. See, Lali is my elder and my teacher. She taught me everything I know. It's my... If you truly wish to protect her, you should have let me perish at the Pyro... I want to do something to change now. Beh, insomma, diciamo che l'intreccio narrativo non è male. Bisogna capire però, nel senso, quali sono le vere intenzioni di Fatui. Strange. Citlali is said to be the legendary Granny Eatsley. Troppe chiacchiere però, troppe chiacchiere. Troppe informazioni tutte in una volta. Cioè veramente ci sono archi interi di chiacchiere, cioè... I saved your life. Do you not believe the Fatui capable of betraying a debt? People can lie, but souls cannot. Non è che sia molto divertente continuare a schiacciare X, però. A spammare la X per mandare avanti, si dice, i dialoghi. Let's go. We'll see if you have what it takes to join my plan.
I see. Interesting. Worth trying, I think. Rather than weaving a net to protect the ley lines, this method would address the root problem. Sì che interesse una rete di protezione. By reconstructing the ley lines themselves. Basta, vi prego. Basta dialoghi, vi scongiuro. Oh, alleluia, meno male. Sì, cioè nel senso, ci sono state delle rivelazioni importanti. Traveler, Paimon. Paimon's fine, just, a little Io sto busy. bene. Bravo, Lumin. E tu, Sitlali a questo punto, perché? Of course. Naturalmente. I'm just... Oh, I'm so Urca. mad at him. Tanto arrabbiata con lui. Vabbè. After everything, he still can't let go of the past. Credo di capire come si sente. For Bravo. some reason, he thinks he owes Bravissima. something to the people who cared for him. Stubborn, self-righteous fool. Where's that? Now that he's all grown up, he thinks no one can tell him what to do? He thinks he can just run away whenever he wants. I'll show him. If he tries to run one more time, he's got another thing coming. Riceverà una bella lezione. Citlali mi fa morire. È tanta roba. Grandmother like grandson, as they say. Scritta molto bene. Is that supposed to be a compliment? Mamma, da mettersi le mani nei capelli. Anyway. Yeah, the captain seriously wants to... Allora, quanti minuti siamo arrivati? 36, quasi 40. Questo purtroppo è stato un arco abbastanza lungo. The loom of fate? Ci sono stati tanti dialoghi. It's kind of hard to explain. Basically, it's... Anyway... If he really... Vuole fare sul serio, tutto corrisponde a quanto ci ha detto lui, è lo stesso motivo per cui ha tentato di prendere l'agnosi. La seconda. Which means... the captain... Why is he so obsessed with saving Natlan? Ecco, esatto. Come mai? Vuole essere sicuro di poter salvare Natlan? She needs to know about this. Benissimo, now. andiamo. E magari datemi anche le mie ricompense, visto che mi sono sorbito 25 minuti di filmati. Sarebbe anche arrivato il momento. Ah, è finito intanto questa sezione. Oh, guarda quante belle ricompense. Quante? 50? No, direi che possiamo concludere qui il video. Allora, andiamo a recuperarci la borsa. Gli incarichi che abbiamo svolti tutti sono altre 40 primogemme nel frattempo. Poi penso che anche qui esattamente... Ah, abbiamo, guardate... un destino intrecciato, 3 ingegni dell'eroe, bla bla bla. Ok, allora direi che per concludere il video, anche se è venuto fin troppo lungo, possiamo andare a farci una puntata qui. Allora, dunque, vediamo un po' cosa possiamo... Vabbè. Allora direi di farci una puntatina qua che non si... Anzi, andiamo a bannerarmi. Che intanto è un 4 stelle. Ed è un codice di Favonius che non userò mai nella vita. Perfettamente perfetto. Va bene, allora, era soltanto una puntata giusto così per fare qualcosa. Allora, dunque, anche l'episodio 10 si può concludere qui. Abbiamo scoperto delle cose molto interessanti e adesso vedremo cosa farà Mavuika con le informazioni che abbiamo raccolto finora, cioè i piani del condottiero, cosa vuole farsene di Ororon, e a questo punto bisogna capire perché il condottiero vuole salvare a tutti i costi Natlan. Quindi vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo episodio, che sarà il numero 11, e ci vediamo appunto al prossimo video. Ciao da Filmes e stay tuned! Ciao a tutti!